Yes, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite, ma ọ bụ kpọọ m Akajugo. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri ebidokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I'll answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ nothing like eating destiny part 2. Yes. Nothing like eating destiny part 2. Ọ bụrụ na ị watch part 1, jee na our page, ị ga-watch ya ma ọ bụ na our channel, ị watch ya. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị na-ekwu na man is architect of his own problems. Mwee gwakwa gị na when you plant any seed, nurture it, I can tell you the time of harvesting, nobody will stop you for harvesting what you have sown. It's one of the natural laws in creation. Whatever you sow, so shall you reap. So whenever you sow goodies of life, believe in me, nobody will stop you from reaping what you have sown. But when you sow nothing, believe in me, you will reap nothing. And I can tell you, ọ bụrụ ga na n'onwero ka isi wee ba n'ụgwọ jide mmadụ ụgwọ ma ọ bụ were oke mmadụ, then onwero ka ị ga-esi wee ba n'ụgwọ maka na ikpe amara gị. So mee ihe ọbụla nwere ị kwesịrị ime ka ị dị sure na onwere onye narị nke ya, maka na onwe onye narị nke ya, definitely nke gị ga-efukwa. I nwere ike ịtụ ụta ihe ebe ọnwụ na onwere ihe itufuru. Ọnya ka nature ji wee sị, givers never lack. Once you give, you must receive. So ọ bụrụ na your own giving in life, what you are sowing in creation is badness, wickedness, hatred, and all the negative vices in a sow in creation, believe in me, those things you sow in creation will come back to you. That is natural laws. So mana ọ bụrụ na esi mmadụ sị gị na o nwere onye bịa merụ aka ma ọ bụ nyere gị aka ma ọ bụ ịgbagharị abụọ ịkwụba aka gị ọtọ iwere ọrụ nke ya, then just na-esa abụrụ ya and imejọrọ ya izuru ego ya, gịnị ya na as company na onye a nwere ability iwere destiny gị, ọ dịrọ possible. Yes, the only thing na-eme n'obodo na abụ na o nwere ike ọ bụrụ na izuru ego ya izuo nke, because in life is whatever you sow, so shall you reap. Go ya na akwụkwọ na Bible na Bible na ị ga-akpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Galatians 6:7. Now o nwere ike ịgbacharị abụọ ya nwa na-ezu ego ya ebunu ga-afụ ndị kpa atụrụ, maka na ị ga-akpọtakwu nwatakịrị nwa bọọ ibe ya asa abụkwa gị ọ na-ezu ego gị. That thing ahụ iwu ichiri ọga gị ka ị dị pọọ ka ọ dị pọọ ka ị bụrụ ọgaranya, onye ahụ ị kpọtakwalụ ga-emekwa ụdị something ka ị dịkwa pọọ ka ọ bụrụ ọgaranya. All law of reciprocal actions. By then, if you know every year is a boy, it's not mad in them. Before we dive into today's lecture, important announcement. We are in the month of August. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Makarike choose every day. I am a ritual I category 3 years. We have massive testimonies. I'm on a choice and I have a group ritual. He can mail forward their 3 prayer requests. Make it a good donation to the account number. The charge am now WhatsApp. I wasn't got that details we need for you in order to book you. Yes. Before the WhatsApp number, you get you what I'm open cable. I'm on a child of the temple. Now our annual festival for the year comes up on 16th of September. Yes. Aturanya no you outside of the temple all over the world. God contribute towards success of this festival. Echefuna. Now festival also the annual festival for celebration and the Ogbuefi Ezeana ugochitubelu and Nka special festival, because Nka may include foundation laying of place of worship of Chukwu Pụrụ Ihe Niile. So nke this year ga dị very unique. Aturanya na ebe ọ bụ na onye nọ ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo. Ọ bụrụgoro na ị ma abịa na ị ga-esend ya donation
It will support this festival and the place of worship. So, our fans next year, actually for the pictures of the place of worship, proposed place of worship, chat me on WhatsApp. You know, they can participate in here if you so wish. WhatsApp number is 0805 7837672 or 0813 8243 9 at screen. Gig have these numbers in Dampol. Now let's dive into today's lecture proper. Yes, they can see nothing like eating destiny. Part 2. Yes. Our lecture can go on. Ọtụtụ ndị some of the seers and the amam no more ọtụtụ ndị seers enwere n'ụwa because they dey those things. Ndị mmadụ dị more confused, and because na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara how things work in creation. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ewere otuto nye Satan. Yes, or Lucifer. Ihe adọrọ possible in creation. You will allocate here to negative vibration. See not the possible. Nke bụ eziokwu na ihe butere n'ọja gị na-emi n'ọnụ. Nke bụ eziokwu bụ na onwere onye mere ibia. Nke bụ eziokwu na man is architect of his own problems. Ọ bụrụ na ị decide ya na ị ma arụ ọrụ ọbụla na-arahụrụ ụra na-awọchiri film, agụ ga-egbu. Ọ bụrụ mmadụ mere gị. It's all about choice. If you want to be working and be able to display what you are made of, your talents, stop complaining. Even if you're a graduate, don't be at home and be saying that there is no job anywhere. Start from something. That you can even start small. You can even start from what is not befitting you as a living wage. But the most important thing is that you start something. If you are working, you are developing yourself more. Maka na onye na-asa akwa na akwa aka. Mana gị nwa na onwe gị ife odu aka n'ọrụ na-eche ka ihe si n'elu daa is not acceptable. So ọ ga-enwerịrị something ị na-eme ebe ahụ ị na-arụ ọrụ, ị na-egosi, ị na-amụta more things. Onye akpatara na company ọbụla ji iwe gị n'ọrụ asị gị how many years experience. Maka na ha ma na onye nwegoro experience na onye bụ novice abụrụ ofu. So that mgbe ahụ ị na-asa akwa, ị na-akwa aka gị, then mgbe ahụ ị na-arụ dọdụ ọrụ, ị na-enweta some experience, and that experience ị use experience ya wee build your future, because ị use that learning, use that 3, 4, 5 years as a learning process. You will matter so many things. You can never give what you don't know. Even me in spirituality, before when I started, I went to so many trainings and workshops. I went to so many trainings. I told you that the first country I traveled to was India. I traveled there, I participated, I followed them to temple. I asked questions. That time I wasn't even know, I didn't even know that I will end up as a called one. But I was this inquisitive to learn so many things about spirituality. They took me to the temple, the altar, be showing me this is the Lord Shiva, this is this one, this one. So all those things, this is the work, this is where this work. So I learned everything. And those experiences I gathered from participating in that particular programs in India is one of the things that really helped me when I began my journey in the esoteric world to acquire more knowledge. And that knowledge I acquired over years through seminar, workshop, trainings, and reading is what really helps me in this my present work and calling to excel. So you cannot use somebody that have not been trained, just somebody that or recently. You use it to compare my own knowledge. It's not possible because I have paid my dues. So what I'm telling you, stop this negative mindset. No nwere onye na-ara akara aka gị na etu mmadụ ga-esi wee ihe esi wee bara ụgwọ. Ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị naturally na n'ịbụ onye na-enwe ekworo na-ezu ori na-ewere nke mmadụ sisọ na iji ewere ihe abụrụ nke gị ịbago n'ụgwọ, ma ọ bụ na ịbụ onye jere ịgbara mmadụ bọyị iruo ebe a na-ezu ego ọga gị, ịma na ego a abụrụ ego gị, ị na-ezu ya
thinking that na ihe eje wee bido ahịa tomorrow. Ma ahụ ị na-ezu ego anyị na-esevuru ọgaghị percentage, ọ gaghị enwe interest na business ị na-eme. So because of that thing anyị email, ihe ọ pụtara bụ na ọ gaghị enwego a hand mgbe ọ bụla esatụrụ gị were ego ahụ tinye gọọmenti ka gị na ya na-azụ. Mana this kama for the asọ na kama is a bitch. Kama will still find you because ebunu ya afọ ndị kpatụrụ. Ihe ọ ga-emewu, ihe mmụọ ga-emewu because na the foundational seed money itinyela nwoke esitere n'ori. Therefore, when we had about law of homogeneous species, we had about laws of attraction, we had about laws of sowing and reaping. One day I will take my time to explain about laws in creation. So for the fact that need here, each month, without sugar, we'll say and I beg you 1 corner of your house. I can tell you, just matter of time. If you have full beg will come to that sugar because you presented the opportunity. But when you present the opportunity by dropping that scoop of sugar there, they will not come. So all going to work it now for the fact that they are going to work, then the law of nemesis come on, we bring nemesis to you via using another person to come and serve you. When that person is serving you, the person will be taking your money. At the end of the day, if only can do man, ọ na-esi na mmadụ ya nọkọta were ya destiny tie na nke ọ dịrọ possible. Ejelo human spirit ọbụna power ime that thing because every human being here on earth nwere ihe eji wee kee ya n'ụwa. Mana ihe bata ụfọdụ n'ime unu ji believe those things because i nwere esoteric training, i nwere esoteric knowledge, i nwere deeper knowledge of understanding how things work. Ihe nwere bụ shallow mind etu anyị nọ kịta. I believe but not possible because I understand the process, the natural norms in creation. Man, those things are not possible. Man, will little knowledge. Therefore, he believe on so many things is possible. Oh, yeah, going to do I believe yeah, I want to believe on na mad will keep you. Oh, because of one other I think man will hear the other natural, and it's not possible. Oh, we are going to believe one now, virgin. Some have an after, yeah, no dream among you never believe it's out of this world because it's not possible. So, all never age, we don't get a belief for here, American bumble. Here, American bulls or will begin. Now, here I only am not the control of Akaraka, you do your John. Now, you soon young. Obi ojo anyị ji wee jide na na-akpọ ya onye ọjọọ na-akpọ ya onye ọjọọ na-akpọ ya onye ọkọt ihe obi ọjọọ abụ ihe ji and the another opportunity ya anyị na-ekwu ihe ntị na-ata ihe oke na-ata ntị na ya ihe anyị na-ekwu nwere ike ọba onye anwa ntị directly or indirectly and onye ahụ will not help you again and the remain on ebe remain by then esi na-ewu agbagọ akara nwere ihe a na-arị n'ọgụ mere onwe gị maka na azụ gburu onwe ya tinye n'ọnụ aga ihe onye ka ya ji emerụ ndị ya ụfọdụ na-apụta sị na ọ bụ mmụọ dị ndị ichie ma ọ bụ mmụọ nna nna ya fere na be nna ya narị akara aka ya ọ bụ ụdị ha adrọ because the only problem ị nwere bụ na ime on the right thing. Ọ bụrụ na nna gị ha bụ ndị nwere ajọ obi nna gị gburu mmadụ ma ọ bụ na-eme ihe ọjọọ dị iche iche stand up and condemn that sadly act kwuo na ọ dịrọ mma and gị nwere onwe gị na-etolitere iso na that wicked part nna gị ha soro ma ọ bụ nna gị soro based on ihe nọ n'akụkọ. Ọ bụrụ na nna gị bụ onye na-egbu mmadụ na-akpa ajọ agwa ma ọ na-ezu ori ịpụta condemn all the act and they depart from that part. I can tell you o nwere ihe ya eme ka asị na nna gị ji destiny gị ma ọ bụ na ihe a nna metara na-eso gị mba ọ ga-eso gị because you continually following that wrong path. So etu na-akụwa bụ na onwere ka mmadụ ga-esi wee si na o were oke bụ oke as long as na kwụwara aka ọtọ yatago ka mmadụ ga-atọ nwa ndị na-enwe ike ịpụta so many things mmadụ nyere gị opportunity you took that opportunity against that person. Mgbe ọbụla ị nọ na ihe ị nọ na ya bụ ị na-eche negative things time ị ga-eji wee ike gbara onwe gị mbọ i were na-eche ihe ọjọọ n'obi gị you are hindering your success. So ọ dịrọ possible ịda na-eche like that. Ihe ị na-edere bụ idewe obi pure. Ọ bụrụ na for any reason n'iso na ndị na-ebelieve na o nwere onye na-ara akara aka gị ihe ị na-edere bụ seminar
He need the counseling. He need the retreat. Create time to come to the temple. Let me mentor you. I can tell you, I will change your mindset. I will change your orientation. And I will tell you the principles you will begin to apply. And you become a new creature. Once you become a new creature, new things will be happening in your life. Old things will die off. Old mentality, old mindset, old you will die. And the new you will resurrect. And new things will begin to manifest in your life. It can't continue to be doing something wrong or over the years and expect different results. It's not possible. You must change your mentality, your attitude, your mindset, your workforce in order to turn things around for yourself. I have been there. Where you are now, I have been there. I want to walk on maybe there. But I never give up. I want to get some West rich men. Most of the rich men I have one brother or two name Madaga. I want to company no and million giant. I'm on a low never have up because and I'm see here. So I'll be here. Here, be the woman is served with honesty. And once you are not sincere, if you have found the part to have one dad was sincere game. By then, he remain not to spare one. By then, the child has no American. I can tell you, nobody will take what is not yours. What is yours? What belongs to you? Don't take what is not yours. And nobody will take your own. It's natural laws in creation. Let me stop here. In one you nan kuzi amobni choka abalaga family. Stakwa. Chat jam na WhatsApp 0805 7837 or 0813-8243-871. Man, nobody is one they can believe no quick Jakaraka Monuka for Jakaraka. Create time to visit the temple and you'll be regretted. Because I can tell you, no, they hear that we just a matter of mindset. Let us pray. Equem na Chineke. Equem no di hesirimike. Ke Chineke na apụghị. Izi mụzọ m ga-esi luwo ya. N'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike. Na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu bring me here in the be with you all. May you be protected. May you be favored. May you be blessed. May the work of your hands begin to yield fruit now and forevermore. Ya gazie. Go, shine and dominate. It's well, it shall be well with you. Thank you.